quel est le simple chemin de penser à shooter la balle? Does anybody have any answers, any thoughts on that? What is shooting? Qu'est-ce que le tir? Scoring from distance. Scoring from distance? Anybody else? Yeah, he said Steph Curry. So, shooting, in its simplest form, is passing the ball to the basket. Façon simple, pour tirer, ça signifie juste passer la balle dans les paniers. So, passing is pretty easy, Passer la balle, c'est facile. but sometimes we make shooting complicated. Parfois, on rend les choses plus compliquées. So, if you could stand up and help me real quick with this. If I'm standing across from someone else, Et si je suis au côté opposé de l'autre personne, and I pass him the ball with my right hand, je passe la balle avec sa main droite. and you can do it too. And if we just go back and forth, Si on part gauche à droite, that's pretty easy. c'est facile. All I'm doing is pushing the ball in a straight line. Tout ce que j'ai fait, c'est de pousser la balle directement à lui. That's shooting. Ça c'est shooter. So the only difference, I'll ask this. L'unique différence, Where is my hand on the ball? To push the ball in a où la straight main line. dans la boue, dans le ballon. Hands are in the middle. Side, top, bottom, behind. Behind, right? So to push the ball in a straight line, my hand is behind the ball. If I'm shooting to the basket, Si je tire la balle dans le panier, what's the difference? qu'est-ce qui est la différence? You can just get that chair. Under, right? My hand's under the basketball. So that's, La main est en dessous du ballon. so instead of a straight line, Au lieu qu'il soit verticalement, comme ça, I'm shooting up to the là, basket. je vais shooter la balle qui soit plus roulée. So a very important understanding is that I need to get under the basketball. Et pour comprendre, ça veut dire que tu as besoin d'aller en dessous du basketball. So if we can understand that, we can build our shot to accomplish that. Et si on peut construire ça, on peut développer notre tir. So if I want to get under the basketball, we can reverse engineer what's happening. We can track backwards. Et si on veut remplacer, on peut retourner derrière et à l'avant. A lot of people think about the finish, Et beaucoup de gens pensent à terminer. but we want to think about the root cause. On veut concerner la cause qui fait que les gens poussent la balle. What's happening at the beginning that leads to the end? Soit, je sais que ça va arriver au commencement et je sais qu'il va venir comment terminer. So if I understand, I want to get under the ball. Si je comprends, je vais aller en dessous du ballon. And this is how I want to finish. Et c'est comme ça que je vais finir. All I want to do is take this back. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de ramener ça comme c'était là ça a commencé. So this is where I want to start. C'est là que je vais commencer. So now let's build from the ground up. Maintenant, laisse construire. So Parterre. we'll think about this in 3 portions. On va passer à ça par portion. How I start, À combien il a commencé? where I get to get under the ball. Où il va pour prendre le tir. So start, where I get to that I Et lift. là où il va. So we'll call this the lift position, Ça, on appelle ça l'enlèvement. and then how I finish. Et c'est comme ça qu'il termine. So start, Stop, lift commence. position, finish. La position à devant et puis terminer.
Most of the time, when we try to fix shots, Et la plupart du temps, quand on essaie de fixer le tir, we look at the end instead of starting at the beginning. on regarde, on fixe nos yeux dans la fin au lieu de commencer par le commencement. So a couple of keys, we'll go through 3 or 4 that I need to start the shot with. Et c'est bien. To start the shot, 3 to 4 keys. Et il a de commencer, il a seulement 3 ou 4 clés pour commencer. One more time, what's my goal? Quand toi, quel est son, What is my goal? quel est son but? Get under the basketball, right? Aller au-dessus du ballon. So to get under the basketball, I want to start in a position that gets me under the Je basketball. vais commencer là où la position là, c'est la main sous la main soit au-dessus du ballon. So we'll say 3 keys. Il y a 3 clés. Feet in the ground, Les pieds sur terre. hips down and back, Et l'âge, c'est requis derrière, c'est descend et c'est requis derrière. and arms connected. Et les mains sont connectées. To get under the ball, I don't want to pull the ball up. I want to push the ball up. Et je veux pas qu'il y ait pas de pouce aller en haut, mais je vais pousser le coude et puis se sortir pour chuter. To push the ball up, the easiest way is to have my wrists loaded. Et la façon la plus facile pour que tu chutes la balle, c'est la que la balle est remplie dans ta paume. Au milieu, So I want my full foot in the floor, je veux que les deux pieds soient par terre my hips down and back, et mon âge est descendu sur derrière and my wrist back. et mon poignet sont derrière. If I can do those 3 things, I'm on the right track. Si je peux faire ces 3 choses, je suis dans le bon chemin. I'll show a few flaws that would be wrong. Et ça, j'ai montré l'imperfection, comment les choses se vont mal. So instead of having my feet in the floor, Au lieu que je puisse avoir mes deux pieds par terre, if my toes are the only thing off the floor, if my toes are on the ground and my knees are forward, et si mes points de pied sont ceux-là qui sont en train de maintenir le balance, alors je pars devant le plus et mes talons sont soulevés, and my hips are forward, et mon âge est devant, or the ball is out, et le ballon sont dehors, or my wrist is on top, et si mon poignet est au-dessous du ballon, I'm setting myself up for failure. et je me ramasse moi-même au faillir. So from this starting position, Et de commencer de cette position, wrist back, hips back, feet in the floor, et le poignet sont derrière, et l'âge est derrière et descendu. the first thing that I want to happen is a drop. La première chose que je veux qu'il puisse arriver, c'est de laisser aller. Who has heard the term elevate? Qui a déjà entendu le terme élévation, élevé? That would mean I'm lifting up, right? C'est l'effet, il s'élève. But if I want to get under the ball, Si je vais aller au-dessus du ballon, and my first movement is up, mon premier mouvement c'est up, c'est en haut, I'm putting myself in a bad position. et je me ramasse. Mais I'm mixing English and French sometimes. right. Say again one more time. I'm putting myself in a bad position. Je me mets en Tu te mets toi-même dans la mauvaise mauvaise position. So from the start, I want to drop Et dès le début, je vais descendre un peu with the ball and my body. avec le ballon et le corps. From here, do I want to pull or push? Et d'ici, est-ce que j'ai besoin, je dois pousser ou je dois commencer par derrière? Push, right? Je dois pousser.
Do I want to push out? Est-ce que tu as besoin de pousser en dehors? Non. Who has seen Giannis shoot? Yeah, yes, you just. So if I push this ball out Si je pousse la balle en dehors, and then up, ici, en haut, I have two options. I can either shoot away from my body, j'ai deux options. Je peux shooter loin de mon corps, or where would the ball have to go? où la balle doit aller. Backwards, right? Ça va revenir ici. The easiest way from A to B is a straight line. La façon la plus facile de A à B, c'est la ligne droite. I can't make a straight line to the rim, but I can make a rainbow. Je ne peux pas faire la ligne droite, mais je peux faire l'arc. C'est la balle qui puisse rouler. That's the straightest line possible from me to the basket. Ça, c'est la ligne droite. Tu commences avec ton corps et puis tu lances la balle au panier. If I complicate that path Si j'ai compris ce chemin and take the ball away from the basket, et prends la balle loin du panier I'm making the shot more difficult. et je fais que les tirs soient plus difficiles. So I don't want to pull the ball up. I don't want to push the ball away. Je ne veux pas que la main soit au-dessus du ballon, je ne veux pas que la balle soit loin de mon corps. I want to keep the ball connected and close to my body. Je veux que la balle qui puisse soit connectée avec mon corps et quand je soulève, je monte, c'est plus positif. If I do that, I can stay as close to that rainbow as possible. Alors, si je fais ça, je serai prêt pour que la balle qui puisse rouler. So if I want to get under the basketball, Si je vais aller sous le basketball I'm trying to push the ball up to get my hand underneath, et j'essaie de pousser la balle et de serrer que ma main est en dessous du ballon. and when my hand's underneath, I have control. Quand la balle est sous ma main, je suis sous contrôle. Would it make sense to use my power before I have control? Est-ce que ça sera intelligent d'utiliser la puissance de mon corps avant que je puisse shooter? Or would it make more sense to get control and then use my power? Est-ce que ça sera meilleur d'utiliser ton contrôle et puis de shooter, de tirer la balle? A lot of people do this backwards. Beaucoup de gens font le contraire. So if I use my legs, Si j'utilise mes pieds, because where's my power? où est ma puissance? Legs, but also elbow, right? It's in my springs. Pied avec le coude, It's in my springs. Elbow, hips, knees, ankles. le coude, l'anche, les genoux et les chevilles. So my joints. Les joints. So I don't want to use that before I'm under the ball. Je ne vais pas utiliser ça quand je suis en dessous du ballon. I want to get under the ball Je vais aller en dessous du ballon et du balle. and then push these springs through the ball. Alors, utiliser les chevilles, les genoux, ton âge et monter pour shooter. So the order of events matters. Et l'ordre de l'événement est plus important. So I want to start in the right position. Je vais commencer dans les bonnes positions. I want to drop the ball in my body. Je vais déposer la balle sous mon corps. I want to push my palm up Je vais pousser le paume en haut. while keeping the ball close. En même temps, garder la balle près de ton corps. And now I'm at this lift position Maintenant, je suis dans la position pour élever. that I can lift through. Alors, je peux élever à travers. If I want to use momentum, Si je vais utiliser il y a l'élan, speed, to get the ball to the basket, la vitesse pour que la balle puisse arriver dans le panier. would it make sense to stop that momentum? Est-ce que ça se comprend qu'il puisse arrêter l'élan de
du tir. So if I stop the momentum, Et, I'm killing the energy. et si je monte, je m'arrête, ça signifie que tu es en train de tuer l'énergie que tu possèdes pour shooter le ballon. Here's an example. If I try to put force through the ball on the way down, you can. Si je produis la balle monte en haut, alors ma main arrête la balle. It's much harder than on the way up. C'est difficile de bondir la balle en haut quand ça y est en haut. It takes less effort to lift on the way up. Ça prend un peu de travail de soulever la balle en haut. And a lot more effort on the way down. Et beaucoup de travail quand la balle descend, tu sais, de taper en haut. So I want to shoot on the way up Je vais shooter la balle quand la balle se lève, without stopping sans avoir stoppé. and without running out of gas. Cours sans avoir gaspillé ton oxygène. If I have power in these springs, I don't want to use them because I lose them. C'est les gars. If I have power in my springs, I don't want to waste it too early. Yeah. Si j'ai la puissance sur le corps en bas, alors je ne vais pas que la balle, je ne vais pas dépenser ça sans avoir shooté la balle. I want to lift through the ball on the way up. Alors je vais shooter la balle, je vais shooter quand la balle est en train de monter. C'est là que je vais maintenant manifester, je veux que tout soit allé en même temps, parce que la balle est en train de monter et puis mes pieds, ça l'accompagne. All these details happen before I've released the ball. Tout ça, le détail, tout ça, ça arrive quand il est en train de relancer la balle. If I do these right, this part is easy. Si je fais ça bon ici, et cette part ici, c'est facile. Most players struggle with any of this La plupart des joueurs ont des difficultés avec le tir, because of what's happened before that. parce que ce qui est arrivé avant, c'est le mouvement qu'ils devaient faire proprement. The finish is important, C'est terminé, c'est plus important. but it's just the sprinkles on top. C'est juste qu'il y a une petite tâche qui est au-dessous. A lot of people focus on the finish, so I want to touch on it. Beaucoup de gens focalisent à terminer, mais je veux qu'ils puissent parler de ça pour qu'on améliore. Most of the stuff on the finish has to do with hand placement and how my fingers come off the ball. La plupart de ces genres de chutes, c'est à cause de la main là où se place. What was the next one? How it comes off my fingers. Comment la balle sort de tes doigts. So, an easy, simple way to talk about my hand placement C'est simple de parler le placement de tes doigts. is I'll tell a player, shoot it up to yourself and land it in your hand. Alors, tu vas dire aux joueurs de shooter la balle, et shoot et laisse que la balle revienne là où la balle était. This will typically show you where your hand needs to be in the first place. Et c'est là, montera là où ta main, ou tes doigts devraient être au premier. A lot of players will throw their hands on the sides or in the middle. Et beaucoup de joueurs, leurs mains partent autour du ballon, en haut, en bas, à côté. Am I in the middle of the ball? Est-ce que je suis au milieu du ballon? The ball is a circle, Le ballon est cercle. so I kind of am, right? So it's not necessarily where my hand is, C'est pas nécessairement là où ça met. it's what gets me under the basketball. C'est la plus importante, c'est là où la main prend la balle. Another way to think about it is if I put my hand like this D'autre façon, si je mets ma main comme ça, and then rotate it back,
Et je suis en train de roter ça au retour. and then bend my elbow, Et puis je vais couper mon coude and rotate this down. et roter ça derrière, en bas. I'm in the right spot. Je suis dans le bon espace. So shooting is like running. Le tirer, c'est comme tu es en train de courir. I just face my hand towards the basket. Et jusqu'à ma main se fait face dans le basket. Now it's on the right track, and my hand placement is probably where it needs to be. Le placement de ma main, il est là où ça devait être. On the finish, most people think about the fingers, Et la plupart, en terminant, la plupart des gens pensent dans les doigts, tous les doigts. but it's usually better to think about aiming with the elbow. Et souvent, tu dois penser dans le coude. The C'est là que le tir vient. The fingers typically follow the elbow. Et jusqu'à le doigt suit ton coude. Where's the piece of that? Coude. Does that make sense? Okay. Yeah. On the finish, has anybody ever heard these two fingers? Et en terminant, est-ce que vous avez entendu ces deux doigts? That's correct. C'est correct. But what's more important than how they finish Et ce qui est plus important pour moi, il termine. is that the ball rests on those fingers. Et la balle demeure avec les deux doigts. Il faut dire qu'il puisse rester dans le pont. If the weight of the ball is on these fingers, Si le poids du ballon est sur les deux doigts, it's easy to push through those fingers. c'est facile de pousser avec ces deux doigts. So I want to get under the ball on these two fingers without the weight shifting right or left. Je veux que la balle puisse rester avec ses deux mains. Alors ça permettra que puisse la balle puisse rouler dans ses doigts ici. Alors la balle, c'est juste qu'elle reste dans les deux doigts au lieu qu'il puisse aller de l'autre côté pour perdre le contrôle. An easy way to show this to players Et la manière la plus facile de montrer ça aux joueurs, is if I take my guide hand off the ball at the top. alors si je prends la main qui n'est pas de ce ballon et de ramener pour prendre le tir, Is my hand under the ball? ma main est au-dessus du ballon. Yes? No? Non. If I take my guide hand off, the ball falls. Yeah. Right. Si il enlève la main qui aide la balle qui puisse se tenir et la balle va tomber. If I take my guide hand off the ball here, you can see the tilt to the right. Si il met la balle ici et il enlève la main gauche ou la main droite, ça aide. Tu verras que le ballon va perdre le contrôle, va s'en tomber de l'autre côté. If I take my guide hand off now, where will the ball fall? Si il enlève la balle au milieu, alors c'est où le ballon va tomber. To the left. Va tomber Right. côté gauche. Who's heard elbow in? Who's heard elbow in? Qui a déjà entendu de mettre ton coude à l'intérieur? Do we want elbow in? Est-ce qu'on a besoin que le coude soit à l'intérieur? I think what's more important is the ball resting on these fingers. La chose la plus importante est que le ballon doit rester avec les deux doigts. So then what would the answer to that be? Et de quoi ce sera la réponse? If my elbow is too far in, Si mon coude est where is the weight of the ball? It's on my pinky, right? It's on these two fingers. Yeah, si ton coude, si la balle et le coude sont à l'intérieur, ça signifie que Where's the ball gonna go? Ça sera le pousser. Where would the ball go?
Où la balle va aller? That way. Donc, on Right. parce que tu mets ça avec le pouce, l'index. If my elbow's too far out, we've heard that, the ball's going to fall this way, Et si, so it's not on these fingers. si ton pouce est à l'extérieur, ça veut dire que le ballon va tomber à côté gauche. But I think sometimes we hear things like that and don't understand the more important meaning. Et souvent, on entend ça, et puis on n'arrive pas à comprendre la signification de ce qu'on est en train de faire. So always ask yourself why. Souvent, tu vas te poser des questions pourquoi. So when coaches say elbow in, Et si tu es en train de dire le coude à l'intérieur, it's really to avoid this, c'est à éviter ça. but that doesn't mean that this is the correct answer. Ça ne signifie pas qu'il y That a makes sense? comme ça, c'est la meilleure I réponse. just want to rest on these fingers with my hand under the ball. Je vais rester avec les deux doigts et la balle, ma main est dessus du ballon. So one more point with that. Un autre point. This will work. If I want my hand under the ball, I could put a piece of paper in my elbow. Si je veux que la balle qui soit au milieu de ma pompe, je vais mettre le papier au milieu de mon cou, de mon bras. I should be able to keep this piece of paper in my elbow this whole time. Et je pourrais garder ce petit papier-là qui soit au milieu, quand je suis en train de shooter. If I push out, Si je that would happen. Si je pousse Right. à l'extérieur, le papier va tomber. If I keep my arms extended and make an L, Si je laisse ma main qui puisse sortir, square, et angle droit, I'm weaker et je suis faible, and my hand's not under the ball. et ma main n'est pas sous le ballon. So I really want a triangle, Et je vais le triangle, like Steph Curry. comme Stephen Curry, Does that make sense? ça se comprend? On the finish, one more detail that you might disagree with. Et après, un point, là tu vas pas accepter ça? When we hear use our legs, Et est-ce que vous avez entendu qu'on puisse utiliser nos pieds? we need to be careful. Et on doit être un peu prudent. The most common miss in basketball is short. Et c'est The most common miss in basketball is short. front rim. Les basketball sont trop petits. I want strong legs. On a besoin de pieds qui sont forts. Which legs are stronger? These or these? Quel pied est plus fort? C'est l'ange ou c'est quand tu fléchis? These, right? Bien. So I don't need to use power. Je n'ai pas besoin d'utiliser la puissance. I need to maintain it. I need to keep it. Je dois maintenir, je dois garder ça. So when I'm shooting, Quand je chute, quand je tire, I don't have to use a lot of legs. je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de pieds. This is power number one. Ça, c'est la puissance numéro 1. This is just extra. Ça, c'est qu'on ajoute. I see a lot of players finish and straighten out their legs. Et je vois souvent les joueurs, quand ils shootent, ils fortifient comme leur pied. If I fully straighten out, I'm gonna probably land like this. Et si tu mets trop de pression sur tes pieds, et quand tu shootes là, tu descends de la manière qui n'est pas bonne, I locked my knees and my hips out. et tu enfermes tes genoux et tes pieds, And where do my shoulders go? et Back. où les épaules vont. Away. Ça va derrière. The most common miss is short, so I don't want anything to go away. Et la chose la plus importante, tu veux pas que ton corps puisse aller derrière, au lieu qu'il puisse soit aligné. Not everybody needs this, Pas tout le monde veut ça.
But I teach players to try to land like they started. Et je veux que j'enseigne les joueurs de sauter et de descendre comme ils ont commencé à sauter. So if I start like this, Si je commençais comme ça, I'd rather land like this. et j'aimerais que je puisse sauter, descendre, que mon corps qui part de l'avant et qui puisse partir derrière. My knees never fully straighten out, and neither do my hips. Et le genou ne lance pas, on s'enferme. Je veux que puisse avoir la balance. So I stay unlocked and keep my shoulders in front of my hips. Et il reste, il fait que ses genoux ne s'enferment pas, mais qu'il puisse avancer de l'avant. C'est relax. If you disagree with this, Si tu n'es pas d'accord avec ça, that's totally fine. ça c'est ok, c'est bon, c'est normal. Everything that I teach Tout ce que j'enseigne, is from what works for real players. et ça marche pour les vrais joueurs. I've seen thousands of shots, Et j'ai vu plusieurs shoots, and everyone can have different opinions. et chacun peut avoir son opinion. My answers aren't better than yours. Et ma réponse n'est pas meilleure que toi. It's what helps players make more shots. Et c'est que ça aide les joueurs à marquer les paniers, les points. And that's all that matters. Et c'est tout ce qui est important. So if we can help players understand what should happen, Et si on peut comprendre comment aider les joueurs, then they can take that and make it their own. et faire prendre ça et faire ça pour eux-mêmes. Are there any questions on that so far? Et il y a des questions, c'est ça? About eyes when the ball goes up. Yes, great question. So where is the release point? Every player's release point can be different. Et chaque joueur a sa façon de laisser la balle aller. There's going to be a window that works differently for different players. Il y aura une petite fenêtre But- pour chaque joueur. But we can usually get an idea from the same teaching points. Et on peut avoir la même idée, la même place là où on enseigne. So if I just show a player, hey, show me how to run, Et si je demande aux joueurs, montre-moi comment tu cours, but just start your hand facing the basket, et jusqu'à ta main, tu fais face dans le basketball. don't move your elbow, just move your shoulder up, Et ne bouge pas ton bras, jusqu'à bouge ton coude. until your hand's under the ball, Et jusqu'à ta main et en dessous du ballon. they can usually figure it out themselves, or you can. Ils peuvent avoir la conclusion au titulaire Z. So am I under the ball yet? D'ailleurs, What about now? yes. Mostly, probably right here. Yeah, that's So that would probably be the spot for me, right? Once I'm under the ball, there's usually not more that I need to do, right? Yeah. So if I'm under the ball, I don't need to go higher. Alors, si la balle est bien placée au milieu, la balle est ici, et il n'a pas besoin d'aller, c'est la balle qui puisse aller en dessous de sa tête. Now somebody with longer arms might get under the ball right here. Là, tu peux faire les gens, s'ils sont longs, de longues mains, alors elle fait la balle ici et puis shooter. Somebody with shorter arms will probably get under more like here. Si quelqu'un a un petit envergure, alors la balle peut venir ici au lieu qu'il soit ici. So there's a window Et where I'm under the ball, il y a des fenêtres là où il met la balle but I don't move backwards. et il ne bouge pas, il ne ramène pas son coude en arrière. We have to keep the ball in front. On doit garder la balle devant nous.
So as close to that rainbow as possible, where when I get under the ball, that ball goes to the rim. Et si la balle est devant ma tête, devant moi, et la balle est dans le panier. An important key with my release point is the timing of my legs. An important key with my release point is the timing of my legs. L'important clé pour son shoot, c'est qu'il soit dans le timing. Ça marche en même temps. These are two very different shots. This is the first one. This is the second one. It was the same release point. Et c'était même quand il relaxe sa base, c'est la même chose, mais sans les différentes façons qu'il shoot. It was at my eyes on both, but the timing makes it a different shot. Does that make sense? Les deux façons de shooter, c'était dans le prédécesseur, mais comment quand tu relaxes la balle, le ballon, c'est différent. Typically, what you'll see with younger players is a need for the ball to be closer to the chin. Et typiquement, tu verras avec les petits enfants, quand tu vas lui manquer la balle est toujours dans l'air. Et le mouton? Mouth, chin. While a grown man will probably be above the eyes more Et often. de vieilles ou de grands âgés, tu verras que le ballon sera près de leur front. If I had to pick one spot, which doesn't have to happen though, it would be the eyes. Et si je vais prendre l'endroit où la balle n'arrive jamais, c'est aussi au niveau d'ici. Parce que si tu fais ça ici, tu vas voir. It's what I aim with, and it's usually the best spot to push from. Et c'est ça qu'il veut, c'est ce qu'il désire, parce qu'il a la balle ici et puis les pousser. I'll show a picture tomorrow, but a lot of times I'll tell players to hug the eyes. Et, I want the ball to nearly touch my eyes. et souvent il dit aux enfants d'utiliser cette façon, de laisser la balle qui puisse venir près de tes yeux avant de shooter, pas aux yeux, mais près des yeux, et puis tu vas suivre. Any other questions? Autre question? So when you shoot the ball, you will like put the ball on your palm or? Great question. So what I teach is the palm is okay. Ce que je dis, les pommes, c'est bon? If I'm too grippy with my fingers, if I grab the ball too hard, Si comment dire squeeze. If I Si squeeze the ball too hard, tu appuies les doigts avec pommer, tu prends la base plus fort. the rotation usually isn't as good. The touch isn't as good. La rotation, quand tu diriges la balle de l'aller, quand le ballon ne roule pas. So there's two sides of it. Il y a deux dimensions. If I'm too much in the palm, I don't have any control. Si j'ai mis la balle vraiment au milieu de mon paume, et alors je passe les contrôles. But it has a lot to do with the thumb. Alors tout ça, c'est avec. I never want my thumbprint to grab the ball. Je n'ai jamais voulu que mon pouce puisse toucher la balle. I want the side of my thumb to be on the ball. Je veux que le numéro, l'envergure de mon, The bone on the side. là, et de mon pouce, qui soit jusque là pour aider, mais pas pour appuyer ça. I don't want any air between my thumb and my pointer finger. Et je veux pas No space. Que le vent traverse à travers le milieu, tu vois, au milieu ici, qu'il puisse
traverse là. So I close this space, Tu fermes cet espace-là. but it's okay if I have this space. C'est bon. So- J'ai cet espace ici. Air here is okay. Et l'air. No air here. Ici. Does that make sense? No air here. So too much control, not enough. Beaucoup de contrôle. Et ici, il n'y a pas assez d'espace. But I'd rather have a player have it on their palm than too far off. Et This would be better. j'aimerais qu'il y ait des joueurs qui puissent avoir l'espace ici. Et ici, ça se ferme. Steph Curry has it all the way in his palm. Et Stephen Curry a le ballon et remplit sa main. A lot of good players do. Et les bons joueurs font ça. Ils ont Klay Thompson has a video where he says no palm. Et Klay Thompson a dit, He says no palm, il y a une vidéo qu'il a dit. but he does palm Il a dit pommes, mais when he shoots in a game. Yeah, mais il utilise des pommes. Easy way to answer that. It's like a baby bird. Et la façon facile pour nous, oui, ça? Baby bird, a little bird. Ah, les petits oiseaux. If I squeeze it too hard, I'm gonna hurt the bird. Et si tu fermes comme ça ta main avec les petits oiseaux, tu peux mourir. If I don't grab it hard enough, it'll fly away. Et si j'arrive pas à contrôler ça bien, tu sais quoi, il va fuir. Does that make sense? Tu comprends? Any other questions? Guide hand. Yes, sir. Oh, guide hand. Yeah, so guide hand, number one is pressure, right? Et la main qui aide, quand la balle est ici, la main qui aide, When the guide hand is causing problems, quand la main qui guide, it's usually too strong. parce que c'est trop fort. If I can slide the ball in my guide hand, Si je peux rouler la balle dans mon main qui m'aide, that's probably the right amount of pressure. là c'est un peu plus de pression. So when I shoot with that amount of pressure, Quand je shoot avec plus de pression, I can rely on the shooting hand. je vais commencer à dépendre si la main qui shoot. If I'm gripping with the guide hand, it's going to catch it on the way out. Si je commence à gripper, à forcer ma main avec le ballon, ça va commencer à aller. A big guide hand issue I see is the thumbs too close. Both thumbs too close. Souvent, le mec qui guide et le pouce, ça sont des prix. Is this a push or a pull? C'est pousser ou c'est tirer. I'm going to pull it up. Je vais tirer. So if I can have my thumbs apart, Si je prends I can push. le doigt en mon pouce, je vais tirer, I don't want to pull. il va tirer. The guide hand elbow is also more important than the hand. Et le coude est plus important que la main. If my guide hand elbow is out, I'm putting pressure on the ball. Si le doigt, ma main qui aide, il est un peu, se pousse de l'autre côté, alors ça me pousse aussi de faire aussi la balle. If I can relax this guide arm, Si je peux relaxer la main qui aide, it'll usually put me in the right spot. ça peut me rendre dans une bonne position. If my guide hand elbow is like this, Si la main de l'autre côté, and I relax it, et il relaxe, it shows how my hand needs to move. ça montre comment sa main doit bouger. So if my hand's curled over, I just move it down. Si la main commence à courber, So my shoulders are relaxed. My elbow is relaxed. ses coudes, ses épaules, se relaxent. Any other questions? Bien A sûr. lot of times young kids, they'll move that guide hands, turns their upper Yes. body, and throws out their shot. So a good term is field goal.
right? If I take this off too early, I'm putting a lot of responsibility on this hand, and it can go all over the place. Si j'enlève la main qui guide le ballon, main gauche et main droite, So think of alors ça it- veut dire que tu mets la pression dans l'autre main. Think of it as a balance hand, right? C'est ça comme, It's keeping the ball balanced until the release. Does that make sense? That's a great point. Any other questions? I'll just recap real quick into a more simple version what we talked through. Et je vais faire les souligner de ce qu'on a parlé et puis on va. I want to start down and connected. Je vais commencer en bas et connecter. I want to drop and scoop. Je vais descendre et puis Scoop like ice cream. I don't want to dip the cookie in milk, right? I want to scoop like ice cream. So I'm down and compact. I scoop to get under, and then I lift through. Et je prends en dessous et je monte et je m'enlève. So it's preparation, La préparation, how I start, comment j'ai commencé, how I get under the ball, comment je pars sous le ballon, and then how and when I lift through. et comment il s'élève à travers. If we can make shooting easy Si on peut faire le tir soit plus facile, and effortless soit pas des efforts, and cut the fat, the extra, et substrat les choses qui sont pas nécessaires, we can make more shots. on va mettre beaucoup de paniers. That's all I got today. Tout ça que j'ai dit ce soir.